Hi, good morning, all. Merchant of Venice. We have taken two classes, and on this stage, Saint Graciano and Lorenzo, Antonio Bazzanio, they were on the stage. We said that Graciano was giving a long oration, and he was keep on talking. His nature is like that, his character is like that. Once he started, he will not stop it. He was continuously talking about that there are some types of people, and they will not laugh at all. They will be always in pensive mode, in thoughtful mode, and they are doing like that in order to assess themselves as a person of seriousness, person of wisdom, and profound conceit and all. We said that. So according to him, he's telling that they are really fools once they open their mouth, and we can't stay there because such a foolish talk they will be delivering. So there is no use of being so serious in life, and so I always prefer to be a joker, a person, just like a fool. I like he was, according to me, he was like that, and he was advising to Antonio not to be so, and not to be so serious in this one the world, and try to be late, and try to be silly. So don't be so, he was advising, and he was telling that, so I will continue my exhaustion, my advice after now I don't have time, we will continue after dinner, like that they were telling. So now they are departing, they are saying goodbye, and telling that they were departing, and that along with we know that Graciano, along with Lorenzo also moving. So at that time, just he was giving a comment, and so okay, as you said that at the time when we are meeting, I will be in the, as you mentioned, the type of people who will be very silent, So I will be like that when you are with me. How can I open my mouth, because you are only talking always that time. So and Graciano gave a reply that no problem, well, keep me company, but 2 more years. 2 more years you may be with me, in company of me. Then later you also will start to talk, and you should not know the sound of thine own tongue, that you can't realize that the power of your, you may keep the company of me for 2 more years, then you also will start to talk like this. And so don't worry, he was telling that. Then Antonio is giving farewell to them. Okay, bye, we will meet again, like that. I will go take a talker for this year. Okay, Graciano was telling, okay, thank you, I faith. And he was concluding that he was at the time of leaving, he was telling that, that for silence is only commendable in a niece tongue dry, and may it not ventable, that the silence is not a good option for any person, that it is actually recommended for the people who are not, that not get married ladies, that to those who are not getting married, for them silence is okay, recommendable is okay. But others, people like us, silence is not recommendable one. He was telling like that. So after commenting like that, so they left together, Graciano and Lorenzo. They were laughing and going hand in hand. They were going, because they are very close friends, they were going hand in hand. Okay, that scene is over. Now on the stage, Antonio and Bazzanio is there on the stage. Now we are moving on to them. From there we are going to continue our class today. So dear students, this is online class, English lessons. Merchant of Venice is being taught now here in this video. The end of the Act 1, Scene 1 we are going to discuss. This video has been recorded as part of ICET Public School online classes. Now look into your book. Please take your book, open the book, and at the end of the Scene 1, Act 1, we are going to discuss now. In this video, at the end of the video, I am trying to finish off the video before 30 minutes. Before 30 minutes, I would like to conclude this video, because the reason is that immediately once the class finish, you have to give the summary of Scene 1.
to everyone. I am telling why I am telling this well in advance. There are some students, they are not watching the video till the end, and so that if I am giving the work, your task at the end of the video, some of you will not listen to it, they won't hear it. So that's why I am giving at the beginning of the video, that is, today you have a task. The task is that I will complete the scene today. Scene 1 I will complete today, so that once you finish watching this video, you have to record, you have to give a summary of this lesson, not as a video. You can say the summary as a audio. So immediately after the class you have to do. So don't wait for anything. So from the beginning to the end of the scene 1, what are the things important, means act and all, you have to explain as a summary of this one. Okay, this is your task. Okay, keep in mind. Now we are continuing. Now, as I said, on the stage, Antonio is there, Bassanio is there. Now other two, Graciano, Lorenzo, they left the stage, and here on the stage Antonio is telling that, is that anything now? Is that, so Antonio was, anything? Bassanio, they left, is that anything? So the Bassanio, that means Antonio is asking, is that anything now? That is there anything to discuss now? That Bassanio was telling that, once they left, that two, Graciano, Lorenzo left, Bassanio is talking about Graciano. So Bassanio is telling that Graciano speaks an infinite deal of nothing, more than any man in all Venice. His reasons are as 2 grains of wheat hide in 2 bushels of chaff. You shall seek all day ere you find them, and when you have them, they are not worth the search. Now, they also having the nature as we have now, when we 4 persons are talking, 2 are leaving, then the other 2 persons will talk about the, Graciano, just like that. We also do talk like this, not every time. Sometimes we also do like that, when 4 friends are talking together, and out of that 2 friends are leaving, then we will talk, we will make a back talk about that, that guy, he is, on that day when I was telling, something like that, a comment we will be doing if there is something to say. So like that, Bassanio is telling Graciano, Graciano speaks an infinite deal of nothing. He will keep on talking on anything. For no reason, he will keep on infinite deal of nothing. More than any man in all Venice, he will speak more. There is no person like him in Venice to speak such a way. He will speak. So he is the most talkative person in all Venice, according to him. That his reasons are about him is talking. His reasons of talking is nothing. Just like 2 grains, 2 wheat grains are putting in a bushel of chaff, in a what we can say, so in sand or something, if we put, so here it is telling that ഈ ഉമിയുടെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഒരു ഉമിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ, ഉമിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ 2 ഗോതമ്പിൻ്റെ മണികൾ നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ദ ഓൾ ഡേ യു ഷാൽ സീക്ക് ഓൾ ഡേ ബിഫോർ യു ഫൈൻഡ്, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദാറ്റ്, just for that 2 wheat grains we are searching that in that. നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ആ 2 ഗോതമ്പ് മണിക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഫൈനലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ദം ഫോർ ലോങ്, ബിക്കോസ് all what is talking is nothing important and there is nothing to take. വെറുതെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഏതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉമിയിൽ 2 ഗോതമ്പ് മണി എവിടെയെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കേട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത്, നമ്മളിങ്ങനെ അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, വി വിൽ സെർച്ച് ഫോർ ദിസ്. ആൻഡ് ഫൈനലി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. വെൻ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് വർത്ത് ദ സെർച്ച്. അത് തിരഞ്ഞതിന് മുതലാവില്ല. ലാസ്റ്റ് അവസാനം നമുക്ക് ആ 2 ഗോതമ്പ് മണി എന്ന് കിട്ടും, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും സമയം സെർച്ച് ചെയ്ത് മുതലാവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ദേ ആർ നോട്ട് വർത്ത് ദ സെർച്ച്. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫൈനലി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഹിസ് ടോക്ക് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഹി വിൽ ടോക്ക് മച്ച് ആൻഡ് മോർ ലൈക്ക് എനിവൺ. In Venice he is the much talkative person, and there is no reason also for that. Then now Antonio, so just a comment about them. Then Antonio said, well, tell me now, what lady is the
saint to whom you sure secret pilgrimage that you today promised to tell me of. Okay, leave it this. Tell me, you told me that you have a lady, you are going to meet a lady, you are going a pilgrimage, you are going for a journey to a lady, and about her you will talk. You promised that you will talk to me today. And what is that? Can you tell me now? The lady is the same to whom you your secret pilgrimage. You are going a secret journey to a lady. You told me that, and you told that you will say about her today, and you promised to tell me of. Then Bassanio is telling that it is not unknown to you, Antonio. Antonio, that lady is not unknown to you. You know that. How much I have disabled my estate. I have. Then he is telling that, Antonio, it is not unknown to you, Antonio. I will tell you. How much I have disabled my estate by something showing a more swelling pot than my faint means would grant continuance, nor do I now make mourn to be abridged, nor from such a noble rate. But my chief care is to come fairly off from the great depths, where in my time something too prodigal has left me gauged. To you, Antonio, I owe the most in money and in love. And from your love, I have a warranty to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all the debts I owe. Now Bassanio is telling seriously that, Antonio, you know that how much I have disabled minus, how much money, how much estate, how much wealth I have wasted, I have lost how much my money I have wasted by something showing more than swelling pot. By spending more than I have, I wasted all my wealth. I wasted all my money by spending in a luxurious manner. I spent all my money. That means a swelling pot means that in a lavish style I spend everything, showing a more swelling pot than my fame means would grant continuance, than my income. I was spending in a lavish manner than the income I was spending, and I lost all my money, nor do I now make mourn to abridge it. And for spending like that in a lavish, luxurious manner, I am not sorry for that now. Anyway, from such a noble right and from such a extravagance, but my chief care is to come fairly off from the great debt. So I am not ready to compromise any luxurious thing, but I am not sorry for that, because I was spending in a lavish manner. All my money has gone like that. But now my prime concern is that, my important concern is that I am in a great debt. I am in a great debt. So I have much money to, were in my time something too prodigal. That is because of that my lavish spending money. So I am in a big well, like that. I am in a big dig of debt. So has left me gauged. That means that involved me to a great debt person. I am. To you, Antonio, I am telling you, to Antonio, that I owe the most. Antonio, to you, I am the most, that means committed person, because I have bought money from you, and I have debt to you also to give you money already, and from your love I have warranty to unburden. And so in money and in love I have borrowed much money from you, and not only money and love also I have borrowed from you. And to you I will tell you everything, all my plot, all my story. I will tell you what my purpose, that how to get clear all the debts I owe. I don't know, that he was telling that how I will clear all my debt to you, how I will clear which I borrowed from you, Antonio. You know that is how much money I have to give to you. That is already debt is there
and so how to get it is. Then Antonio is telling that, I pray you, good Bassanio, let me know it. Okay, leave it. So what the debt money you have to give to me, no problem. That you tell me, Bassanio, let me know it. And if it stand as you yourself still do, and if it is very important for you, that is with the eye of honor, with respect, I will tell you, be assured. I will give you assurance that my purse, my person, my extremist means lie all unlocked to your occasions. I will give you my money and my strength and my persons, my purse, my persons, and extremely all my way. So what are the possible things for me that I will unlock in front of you, that is for you, I will open it for you, for your occasions, for your need, what you want, I will give you, no problem. Then Antonio was telling, Bassanio, you tell me about the matter. No need to give an introduction like this. I have much money, I have borrowed from you, I am a debt person to you. No need of. So I will give you again, no problem. In person, in purse also. In purse means money also, as physically also I am ready to cooperate with you. You tell me what's the matter. That is, all my ways are unlocked in front of. Then Bassanio is telling that. Bassanio still did not reach into the topic. What the question? About the lady. Can you tell? You told me that, promised me that you will tell about the lady. But he was not telling that about that lady. He was telling that again another story. He was giving another narration and circumstance he was explaining. Bassanio is telling that in my school days, when I had lost one shaft, I shot in fellow of the self same flight to self same way with this more advised watch to find the other fourth, and adventuring both I oft found both. I urge this childhood proof, because what follows is pure innocence. I offer you much, and like I willful youth, that which I owe is lost. But if you please to shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do not doubt, as I will watch the aim, ought to find both, or bring you later hazard back again, and thankfully rest debtor for the first. He was again, Bassanio was telling, explaining another thing. When I was in school days, when I had lost one shaft, when I lose, so in school days അവരിങ്ങനെ അമ്പും വില്ലും വെച്ച് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സോ വെൻ ഐ ലീവ് വൺ ഷാഫ്റ്റ്, ഒരു അമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ ഷൂട്ട് ഹിസ് ഫെലോ ഓഫ് ദി സെയിം ഫ്ലൈറ്റ് ദ സെൽഫ് സെയിം വേ വിത്ത് ദി മോർ അഡ്വൈസ്ഡ് വാച്ച്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആരോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആരോ തൊടുത്ത് വിടും. അപ്പോൾ അത് ദൂരേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ യൂസ് ദ അനദർ ആരോ, രണ്ടാമത്തെ ആരോയും എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ബാക്കിൽ തന്നെ സെയിം സ്പീഡിൽ അതേ വേഗതയിൽ ഞാൻ ഒരു ആരോയും കൂടെ വിടും. അപ്പോൾ ഈ ആരോ എവിടെ പോയി ചാടുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ആരോ. സോ ദാറ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പോയ ആരോയും കിട്ടും, രണ്ടാമത് വിട്ട ആരോ ഉണ്ടല്ലോ അതും രണ്ടും ഞാൻ പോയിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ടു ഫൈൻഡ് ദ അതർ ഫോർത്ത് ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചറിങ് ബോത്ത്. അങ്ങനെ രണ്ട് ആരോയും ഞാൻ വളരെ അഡ്വഞ്ചറായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ഓഫൻ ഫൗണ്ട് ബോത്ത്. എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും ആ രണ്ട് ആരോയും തിരിച്ച് കിട്ടാറുണ്ട്. ഐ ഏർജ് ദിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഫോളോസ് ഈസ് പ്യുവർ ഇന്നസെൻസ്. ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക, കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ഇന്നസെൻസ് ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സേ മേ അപ്പിയർ ഫുളിഷ് സംടൈംസ്. ഞാനീ പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഫുളിഷായി തോന്നിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഐ ഓവ് യു മച്ച് ആൻഡ് ലൈക്ക് എ വിൽഫുൾ യൂത്ത്. ഞാൻ ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് വളരെ യുവാവാണ്. ഈ സമയത്ത് എല്ലാം ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, ദാറ്റ് വിച്ച് ഐ ഓവ് ഈസ് ലോസ്റ്റ്. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോയി. ഞാൻ ചിലവഴിച്ച് ഞാൻ ധാരാളിച്ച് ഇങ്ങനെ ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ബട്ട് ഇഫ് യു പ്ലീസ് ഷൂട്ട് അനദർ ആരോ, നിങ്ങൾ ഒരു ആരോയും കൂടെ തരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു പ്ലീസ് ടു ഷൂട്ട് അനദർ ആരോ ദാറ്റ് സെൽഫ് വേ വിച്ച് യു ഡിഡ് ഷൂട്ട് ദ ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നതുപോലെ ഒരു ആരോയും കൂടെ നിങ്ങൾ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റേ
കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ആരോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആരോ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അതേ സ്പീഡിൽ ഒന്നും കൂടെ വിടുന്നു പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൈസ വാങ്ങിയ പൈസയൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ആരോയും കൂടെ തരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു പ്ലീസ് ടു ഷൂട്ട് അനദർ ആരോ ദാറ്റ് സെൽഫ് വേ വിച്ച് യു ഡിഡ് ഷൂട്ട് ദ ഫസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ ഡു നോട്ട് ഡൗട്ട്, ഒരു സംശയം വേണ്ട, ആസ് ഐ വിൽ വാച്ച് ദ എയിം, ഞാൻ അത് എങ്ങനെ ചിലവാക്കുന്നു, എങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഞാൻ നോക്കും. ഓർ ടു ഫൈൻഡ് ബോത്ത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തരാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. ഓർ ബ്രിങ് യു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ആദ്യം തരാനുള്ള പൈസയും ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങുന്ന പൈസയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. ഞാൻ അതൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓർ ബ്രിങ് യുവർ ലെറ്റർ അസാർഡ് ബാക്ക് അഗെയിൻ, ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിയ പൈസ എന്തായാലും ഞാൻ തിരിച്ചു തരും. എന്നിട്ട് ആൻഡ് താങ്ക്ഫുള്ളി റെസ്റ്റ് ഡെപ്റ്റർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ്, ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ ആദ്യത്തേത് പിന്നെ വീണ്ടും തരാണ്ടാവും. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തരുന്ന പൈസ ഞാൻ തിരിച്ചു തരും. ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ തരുന്ന പൈസയും ആദ്യം നിങ്ങൾ തന്ന പൈസ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു തരും. ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓർ I will pay you off the latest one, I will completely pay you. So that was the promise from Bassanio he was telling. So Antonia was giving the reply. Antonia പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, you know me well and here is spent but time to win about my love with circumstances. നീ വെറുതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അബൌട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ, അതായത് നീ ഈ റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്നതുപോലെ നീ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ കഥക്ക് കാര്യം പറയാതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും സംസാരിച്ച് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട് യു ഡു മോർ റോങ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് മൈ അട്മോസ്റ്റ്. നീ എന്നെ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് നീ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കണമെന്നില്ല. ദാൻ ഇഫ് യു ഹാഡ് മെയ്ഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ദെൻ ഡു ബട്ട് സേ ടു മീ, നീ കാര്യം പറ, നേരിട്ട് കാര്യം പറ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. മീ വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ നോളേജ് മേ ബൈ മീ ബി ഡൺ ആൻഡ് ഐ ആം പ്രസ്ഡ് അൺ ടു ദെയർഫോർ സ്പീക്ക്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനും റെഡിയാണ്, നീ പറ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നീ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ ചുറ്റിപ്പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു കം ടു ദ പോയിന്റ്, നീ എന്നോട് കാര്യം പറയാം, എന്താ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നീ പറ, ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് വൺ. സോ ബസാനിയോ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ ബെൽമണ്ട് ഈസ് എ ലേഡി റിച്ച്ലി ലെഫ്റ്റ്. ബെൽമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു ധനികയായ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, അവിടെയുണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഫെയർ ആൻഡ് ഫെയർ ദാൻ ദ വേർഡ്. അവൾ വളരെ ഫെയറാണ്, സുന്ദരിയാണ്. ഏതിനേക്കാളും സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനേക്കാളും സുന്ദരിയാണ് അവൾ. ആൻഡ് ഓഫ് വണ്ടർസ് വെർച്യൂസ് സംടൈംസ് ഫോർ ഹെർ ഐസ്. അവൾക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള, വണ്ടറസ് ആയിട്ടുള്ള വേർച്യൂസ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്. സംടൈംസ് ഫ്രം ഹെർ ഐസ് ഐ ഡിഡ് റിസീവ് ഫെയർ സ്പീച്ച്ലെസ് മെസ്സേജ്. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ കിട്ടാറുണ്ട്. അതൊരു ഇമാജിനേഷൻ പറയുന്നതാണ്. സംടൈംസ് ഒരു കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ പറയുന്നത്. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ എനിക്ക് വരാറുണ്ട്. അവളുടെ പേരാണ്, ഹെർ നെയിം ഈസ് പോഷ്യ. നത്തിങ് അണ്ടർവാല്യൂഡ് കാറ്റോസ് ഡോട്ടർ ദെൻ ബ്രൂട്ടസ് പോഷ്യ. അതായത് കാറ്റോയുടെ മകളെക്കാളും ബ്രൂട്ടസിൻ്റെ വൈഫിനേക്കാളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ലാതെ അതിനേക്കാളും വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ആളാണ് പോഷ്യ. കാരണം ഇവിടെ ഈ പോഷ്യയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജൂലിയസ് സീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്റ്റോറിയുണ്ട്, ഒരു കഥയുണ്ട്. ജൂലിയസ് സീസറിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് പോഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കഥയിലെ പോർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂട്ടസിൻ്റെ വൈഫും കാറ്റോയുടെ മകളുമാണ്. ആ പോർഷ്യ വേറെ പോഷ്യ, ഇത് ആ പോഷ്യയല്ല, ഇത് ബെൽമണ്ടിലെ വേറെ പോഷ്യയാണ്. അപ്പോൾ ബസാനിയോ പറയുകയാണ്, നമ്മളുടെ കാറ്റോയുടെ ഡോട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, കാറ്റോയുടെ ഡോട്ടർ ബ്രൂട്ടസിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള പോഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന്. കാരണം ആ ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ കഥയിൽ ആ പോഷ്യ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരിയും ഏറ്റവും മികച്ചവളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതും അതിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അതിനേക്കാൾ ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. നോട്ട് is telling that nothing undervalued to പറഞ്ഞ ജൂലിയസ് സീസറിൽ പറയുന്ന പോഷ്യനേക്കാളും ഒട്ടും പിറകിലല്ല. and nor is the wide world ignorant of her worth. എല്ലാവർക്കും, ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബെൽമണ്ടിലെ പോഷ്യനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഒരു കഴിവിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ദ ഫോർ വിൻസ് ബ്ലോ ഇൻ ഫ്രം എവരി കോസ്റ്റ്, അതായത് നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരും വരുന്നത് കപ്പലിലാണ്. അപ്പോൾ കപ്പൽ ഈ പായക്കപ്പലായതുകൊണ്ട് കാറ്റിനാണല്ലോ സഞ്ചരിച്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 വശത്തു നിന്നും ആളുകൾ, ഫോർ ദ ഫോർ വിൻസ് ബ്ലോ ഇൻ ഫ്രം എവരി കോസ്റ്റ് റിനോവ്ഡ് സ്യൂട്ടേഴ്സ്, അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹെർ സണ്ണി ലോക്സ് ഹാങ് ഓൺ ഹെർ ടെമ്പിൾസ് ലൈക്ക് എ ഗോൾഡൻ പ്ലേ, അവളുടെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ, അതായത് അവളുടെ നെറ്റിയിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുടി അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഹാങ് ഓൺ ഹെർ ടെമ്പിൾസ് ലൈക്ക് എ ഗോൾഡൻ ഫ്ലീസ്, ഒരു ഗോൾഡൻ ഫ്ലീസ് പോലെയാണ്. അതായത് ഒരു ഷീപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വൂള് പോലെയുള്ള നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള, അത് ഗോൾഡൻ ഫ്ലീസ് വേറെ കഥയുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. വിച്ച് മേക്സ് ഹെർ സീറ്റ് ഓഫ് ബെൽമെൻറ്റ് കൊൽക്കോസ് സ്ട്രോങ്, അവളിങ്ങനെ ബെൽമെൻറ്റിൽ അവൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് മെനി ജെയ്സൺസ് കം ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെർ, ഒരുപാട് ജെയ്സന്മാർ അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓ മൈ ആൻറ്റോണിയോ, ഹാഡ് ഐ ബട്ട് ദ മീൻസ്, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ടു ഹോൾഡ് എ റൈവൽ പ്ലേസ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദം, അവരുടെ കൂടെ മത്സരിക്കാൻ, ഈ പല ആളുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന, പല നാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊന്ന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ ഹാവ് എ മൈൻഡ്, എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട്, മൈൻഡ് that presages me, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഐ predict that me such shift, ആ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, that I should questionless be fortunate, എനിക്ക് കിട്ടും, ഈ പോഷിയെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. ഒരുപാട് ജെയ്സന്മാർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹിയർ, ഇത് മറ്റൊരു കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, അതായത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഫ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ഒരു സ്വർണ്ണനാര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിധി പോലെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് അപഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കാവൽ നിന്നിരുന്നത് വലിയ ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള വേറൊരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഗോൾഡൻ ഫ്ലീസ് കട്ടെടുക്കാനല്ല, അത് മോഹിച്ചുകൊണ്ട് വെനീസിൽ നിന്ന്, റോമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു. അയാളുടെ പേര് ജെയ്സൺ എന്നാണ്. ഈ ജെയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആണ് അവസാനത്തേക്ക് വലിയൊരു ഡ്രാഗൺ ആയിരുന്നു അതിന് കാവൽ നിന്നിരുന്നത്. ഒരു കഥയാണ്. ആ ഡ്രാഗനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഗോൾഡൻ ഫ്ലീസ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഒരു ജെയ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മറ്റൊരു പുരാണ കഥയാണ്. അപ്പം അതിൽ ജെയ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സ്വന്തമാക്കിയവരാണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബസാനിയോ പറയുന്നത് ജെയ്സന്മാർ വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ ജയിച്ചത്. അപ്പം ആ ഗോൾഡൻ ഫ്ലീസ് പറയുന്ന, ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോൾഡൻ ഫ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെച്ചിരുന്നതാണ് കോൾക്കിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നതാണ്. കോൾക്കിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അതിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ വീഡിയോ വിൽ ബിക്കം വെരി ലെങ്തി, ദാറ്റ്സ് വൈ. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ, നൗ ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദാറ്റ് എബൌട്ട് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും ആരെ കാണാനാണ്, എന്താ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് ഈ പോർഷിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ വിൻ ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എൻ ഇൻഡ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോ പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ പൈസ ചോദിക്കുകയാണ്, പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ വി ഡു ഹാൾസോ, നമ്മൾ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്, വലിയ പൈസക്കാരോടൊക്കെ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകല്, സാധാരണ എന്താ പറയല് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഓ നീ ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് ചോദിച്ചത്, കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൈസയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ചിലവാക്കി, ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പൈസ എൻ്റെ അടുത്തില്ല. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവില്ലേ, പൈസ ചോദിക്കും, അവൾ ഈ വലിയ പൈസ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് പൈസൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളോട് നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. നീ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസക്ക് ഇതുവരെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പൈസയിൽ ഞാനും ആരെന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൈസ കിട്ടൂല. ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറ്. സംടൈംസ് നിങ്ങൾ പൈസ കടമൊന്നും മേടിക്കാത്ത ആളുകളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനൊക്കെ ഈ ഒരു അനുഭവം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. പൈസ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻറ്റോണിയോ വലിയ പണക്കാരനാണ്, ബസാനിയോക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോയോട് പൈസ വെച്ചപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോ പറയാണ്, യു നോ ദാറ്റ് ഓൾ മൈ ഫോർച്യൂൺസ് ആർ, നിനക്കറിയാലോ എൻ്റെ എല്ലാ ഇതും സ്വത്തും കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്, എല്ലാ ചരക്കുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കടലിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നൈദർ ഹാവ് ഐ മണി, ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പൈസയില്ല. ഇതിങ്ങനെ നോർ കമ്മോഡിറ്റി, എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല ചരക്കുകളുമില്ല.
കപ്പലെത്താത്തതുകൊണ്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് ചരക്കുകളുമില്ല, പൈസ ഇല്ല, ഞാനൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ട് സാധനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ടു റൈസ് എ പ്രസന്റ് സം, ഇപ്പം ഒരു പൈസ ഒപ്പിക്കാൻ, ഒരു ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ദെയർഫോർ ഗോ ഫോർത്ത്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഗോ ഫോർത്ത്, നീ പോയിട്ട് ട്രൈ വാട്ട് മൈ ക്രെഡിറ്റ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ഡു ഇൻ വെനീസ്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എനിക്ക് കടം കിട്ടും വെനീസിൽ നിന്ന്. എവിടെ ആൻ്റോണിയോയുടെ പേരും വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കടം, ആൻ്റോണിയോ വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ്. സോ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ പൈസ കടം വാങ്ങിത്തരാം, നീ പോയി അന്വേഷിക്ക്. ദാറ്റ് ഷാൾ ബി റാക്ഡ് ഈവൻ ദി അട്ടർമോസ്റ്റ് ടു ഫർണിഷ് വി യു ബെൽമൺ. നിനക്ക് പോഷയെ കാണാൻ വേണ്ടി ബെൽമണ്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ പൈസ വേണ്ടിയത്, ആ പൈസ ആരാണ് കടം തരിക, വെനീസിൽ ആരെടുത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് നീ അന്വേഷിക്ക്, എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം. ഗോ പ്രസൻറ്റിൽ ഇൻക്വയറി, നീ പോയി കണ്ട് അന്വേഷിക്ക്, എവിടുന്നാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്ക്. ആൻഡ് സോ വിൽ ഐ, ഞാനും പോയി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, വേർ മണീസ്, എവിടെ ആരെടുത്താണ് പൈസ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഐ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് ഫോർ മൈ ട്രസ്റ്റ്, ഫോർ മൈ സേക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ വെനീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിത്തരാം, നീ പോയി അന്വേഷിക്കുക, ആരുടെ പൈസ ഉള്ളത്, ഞാനും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്, ഞാൻ പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കൺക്ലൂഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഹിയർ നൗ. Scene 1 is over now. Scene 2 we will start the next day. So that I already told you in the beginning of the video that please record the summary of the story of the Scene 1, Act 1, Scene 1. Please record it and send a voice clip to me now in WhatsApp personally. I am waiting for that. I hope that you will do it right now itself. So don't leave anyone. So I want from everyone. Okay, you have to read it also, the original text, and try to understand your maximum. Thank you for watching the video. Have a nice day. Okay, bye.